இபுக் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது பார்க்க போகிற வீடியோஸ் பண்ண பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கூகுள் போயிட்டு கிரேலோவை போய்ப்போம். ஸோ கிரேலோவை போய்ட்டு இது கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ தான். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கூகுள் இல்லைனா ஃபேஸ்புக் ஆப்பு ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டை சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்து சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. சைன் புக் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இபுக்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விசிபிளாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து blank டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ blank இபுக்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரெசிபி புக் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு நான் டெமோக்காக 21 day diet program by name. ஸோ பை ஏதாச்சும் நேம் ஆத்தர் நேம் இதுலையும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அடுத்து நியூ பேஜ் இருக்கா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் பேஜ் ஒன்று ஆகும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இதையே நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கலர் வேணால் மாற்றிக்கலாம். இது அகெயின் அதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு அகெயின் நியூ பேஜ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அகெயின் நியூ பேஜ். ஸோ இதில் வந்துட்டு சாப்டர் 1. ஸோ இதில் நான் ரெசிபி 1 நான் கொடுத்தேன். ஸோ இதில் நீங்கள் ரெசிபி நேம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் டெமோக்காக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு பிடிஎஃப் பிரிண்டருக்காக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இதை எப்படி நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனா ஸோ கூகுள் போயிட்டு lightshare.net இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இபுக் எப்படி டிசைன் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.